Hi guys, good morning. Today our topic is scope of economics. Another very important topic. നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 1-ൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. We can expect even an essay topic. So very important topic. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് കമ്പൈൻഡ് ചെയ്താൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. സ്കോപ്പ് മീൻസ് what are the major areas that maybe you can connect the importance of economics, why study economics, microeconomics versus macroeconomics, and so on. Okay, so scope of economics, my point is that then why I am studying economics, or what is the relevance of economics? There are two important points we needed to understand that we have discussed in the previous videos. Okay, see, the important thing is that the concept like scarcity, that is the mother of all economic problems. Scarcity. If there is no scarcity, then no more economics. Economics എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? That is actually derived from scarcity. അല്ലേ? എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? Because resources are scarce. And more than that, resources, that is also, alternative uses. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ പ്രോപ്പർ ചോയ്സ്. That is very important. Then only we can expect an optimum utilization of available resources. ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അത് കൺസ്യൂമർ ആവട്ടെ, പ്രൊഡ്യൂസർ ആവട്ടെ, ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ, ഓർ എനി അതർ എക്കണോമിക് ഏജൻസ്. So economics actually giving techniques, strategies, ideas, theories or policies to maximize our objectives. What is the ultimate aim of economics? Welfare of human beings. അല്ലേ? മനുഷ്യന്മാരാണ്. കാരണം ആൽഫ്രഡ് മാർഷലൊക്കെ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. Economics is not only concerned with production and consumption of wealth, but also human welfare. That is the end. The ultimate purpose of economics, welfare of the people. So here the problem is that how can we maximize the welfare of the people? That is the major problem confronted by government. Or consumer actually thinking about how can I maximize my utility? And producer actually trying to maximize his profit. So here scope of economics, that is actually enlarging day by day. That is my point. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാജറേഷൻ വേർഡ്. ഐ ആം നോട്ട് എക്സാജറേറ്റിംഗ് ദ തിങ്സ്. ബിലീവ് മീ, ട്രസ്റ്റ് മീ. കാരണം സ്കേഴ്സിറ്റി, റിസോഴ്സസിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കാരണം 20-25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. isn't it? ആൻഡ് ഈ റിസോഴ്സസ് എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസസ് ആർ ദർ. വി നീഡ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്, വി നീഡ് ടു മേക്ക് എൻ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻ, ഗുഡ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമല്ല. ബട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. I don't want to explain in a very broad manner. I am giving some points that is enough to create 5 mark or even an essay. Okay, right? Welcome to this session. Now, scope of economics, while we are discussing, microeconomics, one of the vital branches of economics, microeconomics, that is actually dealing with small units. I don't want to explain more.
ഓക്കെ, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വേഴ്സസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണാം. That is actually dealing with the small units, prices of commodity, income of an individual or family budget, and cost and profit of a firm or industry. All these things are there, microeconomics. And another, scope of economics that is associated with macroeconomics, that is dealing with, economy as a whole. Aggregate economics. Another vital area of economics, that is, another scope of economics. Macroeconomics, national income, GDP, general price level, consumption, saving, export and import of the country, and so on. And see, public finance. That is actually, dealing with the role of a government in economic activities. Fiscal policy. Okay, that is, the policies of the government, that is known as fiscal policy. And the policy of the central bank, that is known as monetary policy. Don't be panic. Okay, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് നിങ്ങൾ 5th സെമസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ 6th സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. സോ റോൾ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് and fiscal policy, that is come under public finance, another important branch of economics. That is also very important. Okay, then international economics. International, that is associated with open economy. Open economy, where this subject actually discusses the areas like balance of trade, balance of payment, foreign exchange reserves, devaluation, revaluation, etc. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്ന സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് കേട്ടോ. സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി എമർജിങ് സബ്ജക്റ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച്. Industrial problems, production, and resources and production techniques, and so on. Industrial economics. Then also labor economics, that is actually dealing with the determination of wages, role of trade unions, what are the problems associated with labor market or job market, and so on. That is also very simple, labor economics. Then comparative economic system. We can see there are 3 important economic systems. The point: capitalism, socialism. Okay, that is also come under your syllabus, and also mixed economy. What are the major merits or advantages and demerits or disadvantages of capitalism, socialism, mixed economy, and so on? There are a number of questions. Does capitalism aggravate inequality? And what about the socialism or command economy? എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണെന്ത്? സോഷ്യലിസം. അല്ലേ? പണ്ടത്തെ USSR, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചൈന, ക്യൂബ, ദാറ്റ് ഈസ് കം അണ്ടർ സോഷ്യലിസം. ചൈനനൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രി എന്നാണ് പറയുക. കമാൻഡ് എക്കോണമി. Capitalism, the best example, America, UK, Canada, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി. Everything will be determined by the market mechanism, price mechanism, demand and supply, and so on. Okay. Then, comparative economic system that discusses the alternatives or ways of economics and discusses, merits and demerits of capitalism, socialism, mixed economy. Mixed economy എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? That is, the combination of capitalism and socialism, where you can see private sector as well as public sector. Okay, best example is India. And now economic growth and development. What are the major economic problems associated with low income countries? Afghanistan, Sri Lanka, and including India and some other countries. The problems like poverty, unemployment, inequality, environmental issues, and basic needs approach. There are lots of things are there. Economics of growth and development, that is also another major area of economics. That is scope of economics and like that. Then next one, history of economic thought. നിങ്ങൾ 6th സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന another paper, history of economic thought. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവോൾവിങ് ഫ്രം particular period to present. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല തിയറീസും
എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ദാറ്റ് മേ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ മേ ബി ഡിസ്കാർഡഡ്. പല തിയറീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒഴിവാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തും. There are a number of things we can expect. So history of economic thought, another area that come under scope of economics. Then environmental economics, climate change. Environment, that is also very important. Environmental economics, the impacts of production on environment, ecology, water, and flora and fauna, and so many things are there. Environmental economics, another beautiful subject that is also scope of economics. Okay, ഇന്നിപ്പോൾ ഉൽപാദനം, sustainable development. Present generation should consider the needs and aspirations of the coming generation. Don't be compromised their capacity. നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രം ആസ്വദിച്ച് പോയാൽ പോരാ. You should prevent contamination of water, environmental pollution, soil erosion, etc. ഓക്കെ, വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ഓൺ പോയിന്റ്സ്. ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാം സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നൽകുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ എക്കണോമെട്രിക്സ്. എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are 3 important subjects where you can see. First one, economic theory. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയറീസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 important subjects: economics, statistics and mathematics. അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറീസിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് എക്കണോമെട്രിക്സ്. ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയാസാണ്. Okay, you can also use these areas in which importance of economics. Why study economics? This is the topic. Okay, now behavioral economics. That is also very important. നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നൊരു പേരായിരിക്കും റിച്ചാർഡ് എച്ച് ടൈലർ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരായിരുന്നു എന്ന്? റിച്ചാർഡ് എച്ച് ടൈലർ. 2017 നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്. 2017 എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നൊബേൽ പ്രൈസ് സ്വീകരിച്ചത്, നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് എച്ച് ടൈലർ ഫോർ ഹിസ് ഇമ്മൻസ് ഓർ മച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവാർഡ്സ് ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, കാരണം മനുഷ്യന്മാർ റാഷണലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ് ഏതാണ് ബാഡ് ചോയ്സ്, ഗുഡ് ചോയ്സ്, വെദർ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സെൻസ് ഓൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസാണ് ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ്. നിങ്ങൾ 6th സെമസ്റ്ററിലെ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സിൽ ഒന്നാണ്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് തീരില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ജെൻഡർ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, business of economic management ഉണ്ട്. There are lots of areas that come under scope of economics. Okay, but നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് it is much more. Okay, എത്ര ഏരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട്? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാണ്. You can add your own points. And we can conclude that, scope of economics, it is actually enlarging day by day. Why? The intensity of scarcity is increasing. എന്താണ് സ്കേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസ് തീവ്രത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എക്കോണമിയിൽ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പോവർട്ടി നോക്കൂ, ഇനീക്വാളിറ്റി നോക്കൂ, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് നോക്കൂ. There are lots of problems are there. Okay, so we needed to discuss more in relation to scope of economics. And എക്കണോമിക്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു 5 മാർക്കോ ഒരു എസ്സേ വരാണെങ്കിൽ എലാബറേറ്റീവായിട്ട് എഴുതുക, നല്ല ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഓൺ ഡൗട്ട്. യു ക്യാൻ ആൾസോ വിസിറ്റ് മൈ വെബ്സൈറ്റ് naushadchengodan.in and you can see the previous videos, micro, macro, why study economics, economics in the definitions. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.